Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Bunda Suci. Kali ini Bunda akan mewarnai gambar tema taman bermain. Untuk mewarnai, Bunda menggunakan krayon beribel isi 55 ya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Seperti biasa, Bunda menggunakan sapu tangan sebagai alat saat mewarnai, agar tangan tidak kotor dan gambar yang sudah diwarnai tetap bersih. Bunda juga menggunakan kuas besar untuk membersihkan remah-remah krayon saat mewarnai.
Setelah selesai mewarnai, yuk kita tebalkan garis menggunakan pensil 8B. Hickory dickory dock, the bee buzzed round the clock. The clock struck 5. She went to her hive. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Hickory dickory dock, the hen pecked at the clock. The clock struck 6. Oh, little 6. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. 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 Hickory dickory dock. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti Bunda Suci tutorial. Tetap semangat ya latihan menggambar dan mewarnainya. Happy terus!